I make it say. When I It's about a killer who leaves roadside crosses, but before the actual murder is performed. 8 days and I have to make it quiet in my head sometimes. Csak szénlapokat olvasunk itt a Szigeten, mert másból nem lehet. Szóval ilyen aranyáros végén semmi ilyesmi. Bármi, ami szent. I mean, you stand like a grouper cause you got a beeper. I mean, you probably might be saying you ain't jogging either. But man, old girl got a fat old. Yeah, the type to make you tell. Speichelfäden in der Buttermilch. This is the only book you have, guys. Ah, so that means you're reading one book, the 5, 6 of you. Okay, that's very, very economical. A látogatók idejönnek, levesznek egy könyvet a polcról, eldőlnek és olvasnak, és pihennek, és ismerkednek a magyar kultúrával, a magyar képzőművészettel, a magyar irodalommal, különböző fordításokban, illetve hát magyarok is jönnek, ők pedig szemezgetnek a rendkívül sok könyv közül. Különböző könyvforgalmazó cégek, illetve könyvtárak és könyvkiadók, azok a könyveket, amik egyébként az uzdába kerülnének, mert nem tudják őket eladni, nem tudják őket értékesíteni, és csak áll náluk a raktárban, ezeket odaadhatják nekünk, és mi köszönettel elfogadjuk. She says she won't whatever she likes. It's a fantasy book about an imaginary land. It's really epic. A lot of people die. It's really funny. Female assassin and some detectives trying to caught her. Actually, this year is the first time my boyfriend is not here, so I took some book with me to compensate for the time. So when you go home, he's gonna ask you how far you got with the book. So that's how he'll know that you were not after other boys who you were reading. Possibly. De firma Gebroeders Lokker, woninginrichters in de Nieuwstraat te Zierikzee. De knal van de donder klonk luid en duidelijk van de verste kant van de gang. Greenleaf was back at his desk barely quarter of an hour when the phone rang came from Folkestone. Ik werd niet goed van hem. Ik probeerde mijn aandacht te richten op de video van Jean-Claude Van Damme. Körülbelül 400 könyv van magyarul, és körülbelül 100 idegen nyelvű könyv van. Ezeknek a nagy része angol nyelven van német és francia, és néhány spanyol meg olasz nyelvű könyv. Egyébként többen voltak, akik tényleg a magyar szépirodalmat elkezdték olvasni, a sorstalanságot, angolul például, vagy van egy férfi, aki minden nap idejön már 4. napja, és József Attila verses kötetet olvas, vagy Petri György verses kötetet angol fordításban. Úgyhogy jönnek, tényleg. My dad wrote it a couple of years ago. And you haven't read it? I haven't read it, no, I haven't read it since, I'm ashamed to say. So what does your father say about that? I don't know, I haven't asked, really. Okay, but you thought that this is the perfect moment when you come to Hungary to a music festival to bring your father's book and read it? No, I had to bring something, so this was still on my... This was on top of the pile, so... Alright, I hope he doesn't hear this. This is not your father's book. No, my father doesn't write books. We have to go to Gogo Bordello, we have to jump in a minute, so some peace and quiet beforehand. When I make it say. Yeah. When I